Namaskar, this is Swarnani Mishra from NE24. Lifeline Helping Hand Society celebrated India's 76th Republic Day with various events. The celebration began with the hosting of the national flag at 7:30 am, followed by a series of competitions including carom, chess and ludo among parents undergoing treatment at the De-Addiction and Rehabilitation Center. Prizes were distributed among the participants in the evening. Councillor K.S. Dharendra Singh emphasized the importance of protecting youth from all ill effects of addiction, stating that the downfall of the youth leads to the downfall of the nation. He urged everyone to actively participate in the fight against addiction. The event was attended by President Sajanul Haq Barbuya, Secretary Gudu Singh, Barua Dev Verma, Jayad Laskar, Tapajyoti Sen and others. For more news and updates, you can watch us on YouTube NE24 channel, subscribe and follow us on Facebook to stay connected with us. আজকের দিন 76 রিপাবলিক ডে অফ ইন্ডিয়া। আজকের দিন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকের দিনটা আমরা লাইফলাইনের প্রত্যেক স্টাফ আমরা মেম্বার সবাই মিলিয়া ভালোভাবে অবজার্ভ করছে, তার জন্য আমরা সব কলিগ স্টাফরা সবাই ধন্যবাদ। আর আজকের দিনের শুভেচ্ছাটা ইন্ডিয়ার সবাইকে আমরা শুভেচ্ছাতে জানাই।